By November 2020, I'd had 100 or so Japanese lessons. That's about 150 hours of teaching over 18 months. I'd not studied any grammar rules. I'd not memorized any vocabulary lists. I hadn't used a textbook or flashcards. I'd never filled in the blanks or done a matching exercise or taken part in a role play. I'd not read any stories in Japanese, nor had I visited Japan. I'd not needed any of these things. Guided trial and error and feedback from my teachers was all I'd needed to construct in my mind a set of habits and an intuitive sense of what to say in Japanese in response to a range of situations. These next clips come from a series of 3 lessons based around this floor plan of an apartment. This was my first exposure to this vocabulary and how to talk about some of the things people do in their houses. 廊下の右に寝室があります。左には仕事部屋があります。仕事部屋に机と椅子があります。机の上にパソコンがあります。仕事部屋の窓は小さいです。でも、寝室の窓は大きいです。トイレの隣に洗面所があります。和室の隣にキッチンがあります。キッチンまたはだいどころ台所はい。台所はい。ご飯を作るのは誰ですか？すみおさんです。By this point, everything was starting to feel familiar. So, in the next lesson, I was ready to take control of the conversation and talk about what had really happened to us at home the weekend before. I'll show the sequence of clips from that conversation in a minute, but first, I'll show an example of how my teacher and I worked on each sentence as I talked. その時、その時、yes、その時、私は台所でご飯を作りました。その時、私は台所でご飯を作りました。これ合ってます。発音、プロナンシエーション。ご飯を、yes。ご飯を作りました。ここが、ここが。作ります。作っています。はい。作っています。Okay. So, okay. 作っていました。はい。Okay. その時、私は台所でご飯を作っていました。It would be too tedious to watch this process for every single sentence, so here is an edited version of the sequence of sentences that I launched. 先週末、妻の家族が来ました。妻と妻のお母さんとお父さんがリビングで話していたとき、私は台所でご飯を作っていました。ご飯を作るのに
私は野菜と豆腐を切りました。私がご飯を作っていたとき、妻の妹が来ました。妻は玄関に行ってドアを開けました。妻は妹をリビングに連れて行きました。妻の家族は一緒に話しました。ご飯ができました。なので、みんなはダイニングに行きました。All of the content for this paragraph came spontaneously from me. Nothing was pre-made or premeditated, and it's a true account of what actually happened that weekend. And having worked on each sentence in the way you've seen, I'd taken another step forward in my ability to express myself well in Japanese.